Good morning, all. Welcome all for the next lecture, the hydrology and water resources engineering. This is an third lecture, and we are discussing about the unit number 6, that is the soils and crops. Okay. In the previous lecture, we have discussed a lot of things related to it. Now we are going to start for the next part of the same. The part which we have discussed in the previous lecture is about the soils, that is type, suitability for different crops, soil moisture, wilting coefficient. Today we are going to discuss about texture and physical structure, that is remain, that is also we are going to discuss in the next lecture. Harmful components also we are discussing in the next lecture. Preparation is in the next lecture. Then crop water requirement, that is regarding the wilting coefficient and the out of applied total water, how much amount of water will be available for the crops for their proper development and growth. That relationship and examples related to that we are going to discuss today, which is a important part. Okay, other part I'm not going to discuss in details. Okay, so directly I would like to go for the portion which we are going to discuss in the today's lecture. Okay, the soil moisture and water present in the soil we have discussed in the last part only. Capillary available water, etc., etc. I think so. Gravitational superfluous flow water, freely draining. This part we have discussed. Along with this, the topmost portion when we are going to apply the water over the oven dried soil. Suppose that in a summer season, after the cultivation operations like plowing, म्हणजे नांगरणी केल्यानंतर ना उन्हाळ्यामध्ये जी सॉइल असणार आपली ती as like an oven dried soil we are treating it as. And if there occurs an rainfall, then firstly the first top portion of the soil used to have a lot of quantity of the water in it, and through which the water is to move in a downward direction. So this is a top portion of the soil which is going to receive the water from the rainfall or by the irrigation we may say, and it is a totally a saturated soil we can say, and through which the water is going to flow in a downward direction by the gravity. So that's why this total depth is considered as an gravitational water depth, and water in this phase is in a superfluous water because it is to move in a vertically downward direction. Okay, then below that the whatever the moisture or the water used to be there in the soil, that is actually available to the crops, because whatever the roots of the soil used to exist, those used to exist in this portion, that is below this superfluous depth or the gravitational water, and it is to extend up to the some centimeters for general crops, and for the orchards etc it is to extend up to the few meters. Okay, so for the regular crops it is to extend up to hardly a 1 feet, not more than 20 centimeters, but hardly a 1 feet we are talking about, from which the water will be uptaken by the crops. Okay, then this particular portion up to which that water is to be absorbed by the root zones, that is considered as an available water, and which is nothing but the capillary water which is held by the soil particles by the capillary action, which is to move in a vertically upward direction. Okay, then below that, that is an unavailable water. Here is wilting coefficient that we are going to discuss now. Unavailable water, that is also called as hygroscopic water, which is held by the soil particles so tightly, which used to have a thin film over the soil particles, that is called as a hygroscopic water. This part we have discussed already in a last lecture. Now we are going to stand for the most important part, that is a soil moisture constants and the derivation part. Okay, so what are the soil moisture constants? So first, soil moisture constant is considered as an saturation capacity, or the full capacity of the the capacity of the soil with which it is to absorb the quantity of the water. At the full absorption capacity, all the soil particles and the white spaces in between the soil particles are filled with water. म्हणजे सॅच्युरेशन कॅपॅसिटीला काय झालेलं असतंय, तर त्यावेळेस जे काही सॉइल पार्टिकल्स असतात ते सॉइल पार्टिकल्स मध्ये सुद्धा आतमध्ये गॅप असतात, कॅव्हिटी असते, आपल्याला बऱ्याच वेळा छिद्र दिसतात.
those void gaps existing in a soil particle are filled with the water, and also the gap in between two adjacent soil particles, that void space or the air content, that gap is also filled with an water. That condition of the soil is considered as an a saturation capacity. I'll give you another one example of the saturation capacity. That is a मराठीत सांगतो तुम्हाला मी आता. आपण गुलाबजामुन बघतो बा, गुलाबजामुन बनवल्यानंतर ना बरणी मधला जो बॉटमचा जो गुलाबजामुन असतो, जामुन असतो, ज्याच्यावर ज्याने पूर्णपणे जो पाक असतो साखरेचा आपण केलेला पूर्णपणे ऍब्सॉर्ब केलेला असतो आणि फुल स्वेल झालेला असतो, तो गुलाबजामुन म्हणजे काय झाला, तो सॅच्युरेटेड झाला. So likewise, the soil particle which has an absorbed water quantity at its maximum absorption capacity, that is nothing but the saturation capacity of the soil. म्हणजे त्यावेळेस काय असणार आहे, सर्वच्या सर्व सॉइल पार्टिकल्स हे पाण्याने भरलेले असणार आहेत, म्हणजे त्याच्या आतमधल्या कॅव्हिटीज पाण्याने भरलेले असणार आहेत. त्याचबरोबर ऍडजस्टंट जो गॅप असणार आहे दोन पार्टिकल्स मधला, those air gaps also filled with an water, that is considered as an maximum moisture content of the soil. It is a saturation capacity. Then the next soil moisture constant is nothing but the soil moisture tension. Actually this is not a constant, but it is essentially required to understand what does it mean about the other soil moisture constants. This is a soil moisture tension, which is also called as a capillary potential, or it is also called as a capillary tension or the force of suction. So now from the last sentence, you might be got the idea what does it mean about. It is a force of suction. Means what? The soil moisture tension is also called as a capillary potential or capillary tension or a force of suction. Means the force required to extract the moisture from the soil per unit area, that is called as a soil moisture tension. म्हणजेच आता इथे आपण जी मॉइश्चर असणार आहे सॉइल मधली ती आपण अब्स्ट्रॅक्ट करून आपण ती काढून घेणार नाहीये. वी आर नॉट गोइंग टू अब्सॉर्ब इट, बट द रूट झोन्स ऑफ द क्रॉप आर गोइंग टू अब्सॉर्ब दॅट सॉइल मॉइश्चर. So the force per unit area, that is a pressure required to apply, or the pressure of a suction we can say. तर काय करणार आहेत ते, जे काही रूट्स असणार आहेत ते रूट्स काय करणार आहेत त्या सॉइल मधून. Okay, so we are discussing about an soil moisture tension. So this is also called as a capillary tension or a capillary potential or the force of a suction. Why is it so? Because this is an amount of force per unit area, that is a pressure which will be required to apply on the soil, so that that moisture content in the soil will be get absorbed by the root zones of the crop. म्हणजेच त्या क्रॉपच्या मुळांना ते जमिनीमधलं पाणी ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी जो काही प्रेशर एक्झर्ट करायला लागणार आहे तो म्हणजे सक्शन प्रेशर झाला. तो सक्शन प्रेशर जो असणार आहे त्याला आपण सॉइल मॉइश्चर टेन्शन म्हणणार आहे. म्हणजेच काय की तेवढा जर का प्रेशर फोर्स सक्शन प्रेशर किंवा सक्शन फोर्स पर एरिया अप्लाय केला त्या रूट झोननी, तर त्या सॉइल मधली जी काही मॉइश्चर असणार आहे ती मॉइश्चर बरोबर त्यावेळेस ती रूट झोन्स ऍब्सॉर्ब करू शकतील. दॅट इज कॉल्ड एज अ सॉइल मॉइश्चर टेन्शन. सो टेक्निकली soil moisture tension is nothing but the force per unit area, that is a pressure that required to extract the soil moisture, that is called as a soil moisture tension. Okay, then the next soil moisture constant before proceeding to that, regarding the soil moisture tension, it is expressed in terms of the atmosphere. What does it mean about? Suppose that it is an 1/3 of atmosphere. It means that the atmospheric pressure is say 10 kg per cm square. It means to absorb the soil moisture or moisture from the soil, the root zone should be required to apply 1/3 of that pressure. Means 0.33 we can say 10 by 3 10 kg per cm square means 10 by 3 means 3.339334 kg per cm square pressure will be required to be applied on the soil moisture, so that that moisture will be get easily sucked or absorbed by the root zones. Okay, that is in the expression we can say. Then the next one is the field capacity, that is noted by FC, we can say F suffix C.
So what does it mean about the field capacity? We have discussed in the previous lecture. It is at the field capacity is the most favorable condition for the development and growth of the crops or the plants. We can say it is called as the field capacity. म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये वापसा कंडिशन असं म्हणतो. ज्यावेळेस पेरणी केली जाते, जे सोविंग केल्यानंतर ना जर्मिनेशन साठी जेवढी मॉइश्चर लागते ती मॉइश्चर एक्झॅक्टली फिल्ड कॅपॅसिटीला अवेलेबल असते. सो दॅट इज नथिंग बट द फिल्ड कॅपॅसिटी. सो फिल्ड कॅपॅसिटी इज नथिंग बट द रेशो. आता रेशो कोणाचा असणार आहे? इट इज द अमाऊंट ऑफ वॉटर हेल्ड बाय द सॉइल to the dry weight of a soil of that particular area. Means we have taken and suppose that 1 kg of a soil, then amount of water present in that 1 kg of a soil divided by dry unit weight of that 1 kg of a soil sample. म्हणजे ती 1 kg soil मध्ये पाण्याचं कंटेंट जर का समजा 100 grams वॉटर आहे, मग फिल्ड कॅपॅसिटी रेशो काय झाला? 100 grams वॉटर कंटेंट डिवाइडेड बाय ड्राय वेट ऑफ दॅट सॉइल सॅम्पल. म्हणजे किती झालं ते? किंवा टोटल वेट असेल जे काय असेल ते, म्हणजे 1000 kg or the 900 grams. So we can. So now we will see exactly what does it mean about. So field capacity is nothing but the moisture content after the free drainage by a gravity. It means after an irrigation or after an rainfall, पाऊस पडल्यानंतर ना किंवा आपण जमिनीवरती पाणी दिल्यानंतर ना, शेताला पाणी दिल्यानंतर ना, ग्रॅव्हिटीमुळे जे काही पाणी जमिनीमध्ये खाली डीप मध्ये जाणार आहे ते जाऊन झाल्यानंतर ना, आफ्टर दॅट स्टेज म्हणजे ग्रॅव्हिटीमुळे, ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशनमुळे जे काही पाणी असणार आहे ते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिरेक्शनला खेचलं जाणार आहे. ते पूर्णपणे जमिनीमध्ये डाऊनवर्ड डिरेक्शनला गेल्यानंतर ना जी काही मॉइश्चर कंटेंट शिल्लक राहते ती मॉइश्चर कंटेंट म्हणजे फिल्ड कॅपॅसिटी झाली. इट इज एक्सप्रेस्ड ॲज अन रेशो विच इज नथिंग बट the weight of water or the moisture held by a soil particle per unit area to the weight of a dry soil per unit area. म्हणजे त्या एखाद्या, समजा आपण मी पाठीमागे 1 kg मास घेतलं होतं, समजा आपण 1 स्क्वेअर मीटर एवढा एरिया घेतला आणि त्या एरियामध्ये आपण सॉइल सॅम्पल घेतलं, तर त्या 1 स्क्वेअर मीटर एवढ्या एरियामधल्या सॉइल सॅम्पल मध्ये जी काही मॉइश्चर असणार आहे किंवा जे वॉटर कंटेंट असणार आहे, that moisture content or that water content divided by the dry weight of that soil sample. म्हणजे त्यातली पूर्णपणे आपण ओव्हन ड्राय केली सॉइल ती त्या 1 स्क्वेअर मीटर एरिया मधली जे काही राहणारं जे वेट असणार आहे, इफ विल डिवाइड बाय दॅट वेट, then that magnitude is considered as an a field capacity. That magnitude is called as a field capacity. Okay, so that is a weight of water or a moisture held by soil particles per unit area to the weight of a dry soil per unit area. This is also required in the next part also. In the next part where we will be required to have an this definition, rather this ratio in deriving the derivation. Okay, then the next soil moisture constant is nothing but, sorry, regarding its range. It means now in the previous part, that is the soil moisture tension, I had discussed that. I told that की तेवढा प्रेशर जर का त्या रूट्सने जर का सॉइल वरती एक्झर्ट केला तर ती रूट्स काय करू शकणार आहेत, ती मॉइश्चर जी आहे त्या मातीमधली ती अब्सॉर्ब करू शकणार आहेत. बरोबर. मग फिल्ड कॅपॅसिटीला आपण काय म्हणतोय की फिल्ड कॅपॅसिटी ही अशी कंडिशन आहे की तिथं लगेच त्या क्रॉप्सना किंवा त्या रूट झोन्सला क्रॉप्सच्या किंवा जर्मिनेशन होताना सीडला लागणारी जी मॉइश्चर आहे ती इझिली अवेलेबल होणार आहे. मग त्यावेळेचा प्रेशर काय असेल? What should be that soil moisture tension at the field capacity? So generally the soil moisture tension at the field capacity is about 1/3 to the 1/10 of a atmospheric pressure. Means 0.1 to the 0.33 of a atmospheric pressure. 1/3 म्हणजे काय? तर काय atmospheric pressure 1 असेल तर याचा अर्थ त्याला 1/3 म्हणजे काय झाला? 0.33 झाला. Isn't it? And 1/10 म्हणजे काय? 0.1. Means if those roots are able to have an suction pressure of a 0.1 to the 0.33, means 0.1 is so less and 0.33 is more, we can say, sorry, 0.1 to the 0.33, in that case easily that soil moisture will be get absorbed by the root zones of that crop. Okay, so the field capacity ranges in between 0.1 to 0.33 of atmosphere or 1/10 to the 1/3 of a
atmosphere, we can say, isn't it? Then the next part related to the soil moisture constants is the temporary wilting. Hereafter, the whatever the part we are going to discuss regarding the wilting and all those things, those are somewhat confusing, but those are essentially required in the further part. So what does it mean about the wilting? आता wilting म्हणजे काय आपल्या भाषेमध्ये सुकून जाणे. आता आपल्या भाषेमध्ये सुकून जाणे म्हणजे काय, बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की आपल्याला जर भूक जास्त लागलेली असेल तर आपला चेहरा सुकतो म्हणतो आपण, टवटवीतपणा आपला कमी होतो. म्हणजेच काय होतं, वी यूज टू फेस द वॉटर स्कार्सिटी, वी यूज टू फेस द एनर्जी स्कार्सिटी, वी कॅन से. आपल्याकडे जर का अवेलेबल एनर्जी जी आपल्या बॉडीला लागणारी जी एनर्जी आहे त्याच्यापेक्षा अवेलेबल एनर्जी जर का कमी झाली तर त्यावेळेस आपल्याला अशक्तपणा येतो. म्हणजेच काय होतं, तर थोडक्यात क्रॉपच्या भाषेमध्ये विल्टिंग होतं. म्हणजे काय, ते क्रॉप जे आहे ते क्रॉप सुकतं म्हणतो आपण. सुकणे म्हणजेच काय होणे, विल्टिंग होणे. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कंडिशन्स येतात, टेम्पररी विल्टिंग, परमनंट विल्टिंग, अल्टिमेट विल्टिंग. विल्टिंग झालेलं आहे म्हणजे ओके. म्हणजेच काय की बऱ्याच वेळा आपण पाहतो बघा, उन्हाळ्यामध्ये आपण किती जरी झाडांना पाणी दिलं तरी दुपारच्या वेळेस आपल्याला ती झाडं जी असतात किंवा जी पानं असतात ती आपल्याला सुकलेली दिसतात. तिथं पाणी आपण त्याला मॉइश्चर दिलेले असते, वी हॅव अप्लाइड द a sufficient quantity of the water, then also we have to observe the condition of the crops, or the rather leaves of the crops, or the tip of the crop, that it is to show some scarcity in that. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला पाण्याची कमतरता भासते किंवा ते सुकलेलं असतं, मुरगळ असं पाठीमागं ते काय म्हणतो आपण त्याला, बेंड झालेलं असतं, आपण त्याला मुरगळणे म्हणतो बघा. तो पाठीमागे असं ते ओढल्यासारखं दिसतं, आपल्याला खेचल्यासारखं दिसतं. दॅट कंडिशन्स आर कन्सिडर्ड ॲज अ विल्टिंग, म्हणजे जनरली त्याला आपण विल्टिंग म्हणतो. आणि पुन्हा काय होतं, त्याच्यामध्ये 3 टाईप आहेत विल्टिंग मध्ये. विल्टिंगचे एक टाईप म्हणजे काय, उन्हाळ्यामध्ये इन हॉट वेदर सीझन ड्युरिंग अँड डे टाइम विथ अन विंडी विथ अन हाय विंड्स, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये जर का दुपारच्या वेळेस जर का जास्त वारा वाहत असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय आढळतं, तर की जी झाडाची जी पानं असतात ती आपल्याला सुकलेली दिसतात. परंतु तेच पुन्हा संध्याकाळच्या वेळेस, म्हणजे ज्यावेळेस टेम्परेचर कमी होतं आणि वारा बंद होतो त्यावेळेस पुन्हा आपल्याला ती झाडं टवटवीत झाली दिसतात. आणि सकाळच्या वेळेस म्हणजे पहाटे पुन्हा आपल्याला त्यांची जी टर्जिडिटी जी असते म्हणजे ते पुन्हा आहे असे ओरिजिनल कंडिशन येतात, म्हणजे अगदी टवटवीत झाड दिसतं. म्हणजे काय, दुपारच्या वेळेस ज्या वेळेस इव्हॅपोरेशनचा रेट जास्त होता त्यावेळेस काय झालं, पाणी त्याला कमी पडलं, त्यावेळेस झाडात काय सुकलं. परंतु संध्याकाळच्या वेळेस ज्यावेळेस उष्णता कमी झाली, ऊन कमी झालं, त्यावेळेस पुन्हा त्या झाडाने काय केलं, आहे तशी टर्जिडिटी त्याची रिगेन केली, आहे तो टवटवीतपणा त्याने अचीव्ह केला. ही एक कंडिशन झाली. तर दुसरी कंडिशन काय होते, पुन्हा आहे तसंच कंटिन्यू राहिलं. म्हणजे काय केलं आपण, नंतर दुसऱ्या दिवशी त्या झाडाला पाणी दिलेलंच नाहीये. जर का आपण दुसऱ्या दिवशी त्याला पाणी नाहीच दिलं तर काय होतं, की दुसऱ्या दिवशी आपल्याला झाड पुन्हा सकाळी टवटवीत दिसतं पण दुपारी पुन्हा जास्त आपल्याला ते असं टिल्ट झाल्यासारखं दिसतं, म्हणजे जास्त आपल्याला ते सुकल्यासारखं दिसतं. त्यानंतर ना पुन्हा संध्याकाळी थोडीफार टर्जिडिटी रिगेन करतो, पहाटेच्या वेळेस पुन्हा आहे तसं ओरिजिनल कंडिशनला येतं, परंतु सॉइल मधली जी मॉइश्चर असते ते पूर्णपणे कमी झालेली असते. मग नंतरची कंडिशन येते, म्हणजे पुन्हा थर्ड डेला म्हणजे तिसऱ्या दिवशी आपण काय केलं, पुन्हा त्या झाडाला पाणी दिलेलं नाहीये, म्हणजे त्याच्या कुंडीमध्ये किंवा त्याच्या बुडामध्ये आपण पाणी सोडलेलंच नाही त्याला. मग काय होतं, पुन्हा ते झाड सुकतं आणि नंतर ना सुकल्यानंतर ना पुन्हा ती टर्जिडिटी रिगेन करत नाहीये, म्हणजे पुन्हा त्या पूर्ववत अवस्थेला त्याच्या येत नाहीये. आहे त्या कंडिशनला, म्हणजे पूर्वीची जी कंडिशन होती त्याची अगदी टवटवीत होतो, तो टवटवीत आता त्याला तिसऱ्या दिवशी किंवा त्या चौथ्या दिवशी येत नाहीये. मग काय करावं, आपण त्याला पुन्हा पहाटेच्या वेळेस सुद्धा पुन्हा ते आहे तसं आपल्याला त्याची पानं वगैरे सुकलेली दिसतात. मग आपण काय करतो, थोडंसं पाणी देतो. मग जर का पाणी दिलं तर ते पुन्हा लगेच त्याची टर्जिडिटी रिगेन करतो. ही दुसरी कंडिशन झाली. म्हणजे पहिल्या फेज मध्ये आपण काय बघितलं, की झाडाला पाणी कमी पडलं, ते सुकलं, त्याची पानं वगैरे सुकली, परंतु त्याने काय झालं, एन्व्हायरमेंट चेंज झालं, म्हणजे सॅच्युरेटेड एन्व्हायरमेंट झालं. किंवा आपण काय केलं तर की संध्याकाळच्या वेळेस किंवा पहाटेच्या वेळेस जी हवेतली आर्द्रता होती ती वाढली, टेम्परेचर कमी झालं, त्याच्यामुळे झाडाने त्याचा टवटवीतपणा रिगेन केला. फर्स्ट फेज झाली. सेकंड फेज मध्ये काय झालं, पुन्हा आपण तसंच कंटिन्युएशन केलं आणि त्या झाडाला पाणी दिलेलंच नाहीये. मग त्याच्यामुळे काय झालं, 2 ते 3 दिवस गेल्यानंतर ना ते झाड पुन्हा त्याची टर्जिडिटी रिगेन करत नाहीये, करू शकत नाही, कारण त्याची जी मॉइश्चर ऍब्सॉर्प्शनची कॅपॅसिटी जी असते ती कॅपॅसिटी आता कमी पडायला लागली. कशापेक्षा, जी जमिनीमधली किंवा मातीमधलं जे पाणी आहे ते ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रेशरपेक्षा. कारण ती जमिनीमधली जी मातीमधलं जे पाणी होतं, जी मॉइश्चर होती ती इव्हॅपोरेशनने
खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये निघून गेली आणि राहिलेली जी होती ती ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी जास्त प्रेशर एक्झर्ट करावा लागत होता. त्याच्यामुळे काय झालं, ते प्लांट काही केलं ते रिगेन करू शकेना, ते मॉइश्चर ऍब्सॉर्बच करू शकेना. आणि पहाटेच्या वेळेस जरी टेम्परेचर कमी झालं तरी सुद्धा ते क्रॉप काय झालं, अजिबात त्याची टर्जिडिटी म्हणजे ओरिजिनल कंडिशन जी होती, टवटवीतपणा होता, तो काय रिगेन करू शकेना. परंतु आपण काय केलं, नंतर त्याला पाणी दिलं, म्हणजे त्या झाडाला आपण पाणी दिलं, त्यावेळेस त्याने काय केलं, पुन्हा त्या क्रॉपने त्याची टर्जिडिटी रिगेन केली. ती कंडिशन म्हणजे काय झाली, ही सेकंड फेज झाली. फर्स्ट फेज मध्ये काय झालं होतं, त्याने डायरेक्टली विदाउट अप्लिकेशन ऑफ द वॉटर सॅच्युरेटेड एन्व्हायरमेंट कंडिशन मध्ये त्याने आहे तशी टर्जिडिटी रिगेन केली होती. सेकंड फेज मध्ये काय झालं, ते टर्जिडिटी रिगेन करू शकत नव्हतं, म्हणून आपण त्याला पाणी दिलं आणि पाणी दिल्यानंतर त्याने काय केलं, टर्जिडिटी रिगेन केली. आता थर्ड फेज एक येते. तर थर्ड फेज मध्ये काय होतं की आपण प्रोलॉंग्ड ड्युरेशनला त्याला पाणीच दिलं नाहीये. त्या क्रॉपला आपण काय करतोय, आता कुंडीमध्ये आपण काय जर अशी झाडं लावलेली, शोची झाडं आहेत किंवा फुलाची झाडं आहेत असं समजा, किंवा शेतामध्ये आपण काहीतरी पीक केलेलं आहे आणि त्याला आपण फर्स्ट फेज झाली म्हणजे त्याने टर्जिडिटी रिगेन करत होतो, तरी आपण पाणी दिलेलंच नाहीये. असं कुठे 3 दिवस झाले पाणी दिलेलंच नाहीये. पुन्हा ते पहाटेच्या वेळेस सुद्धा काय करायला लागलो, त्याची टर्जिडिटी रिगेन करेना, आहे त्या पूर्ववत कंडिशनला येईना झालं, तरीही आपण पाणी दिलेलं नाहीये. मग 4-5 दिवस गेल्यानंतर ना अशी कंडिशन होती त्याची की नंतर ना आपण जरी पाणी दिलं तरी ते क्रॉप पुन्हा त्याची ओरिजिनल कंडिशन म्हणजे टर्जिडिटी रिगेन करत नाहीये. त्याला आपण क्रॉप डाईंग म्हणतो. त्यावेळेस आपण काय म्हणतो की पीक जळालं म्हणतो. त्या जळालेल्या पिकाला नंतर ना जरी आपण पाणी दिलं तरी ते पीक पुन्हा आहे तसं पूर्ववत कंडिशनला येत नाहीये. हे झालं आपले थर्ड फेज. मग ह्या 3 फेज प्रमाणे विल्टिंग डिसाइड केलं जातं. तर विल्टिंग म्हणजे काय, साधारणतः आपण असं म्हणतो कि विल्टिंग होणे म्हणजे काय, सुकणे, झाड सुकणे किंवा पौधे सुकणे. पौधा जब सूख जाता है तो उसको हम विल्टिंग बोलते हैं. लेकिन विल्टिंग के 3 टाइप्स है. फर्स्ट फेज जो हमने देखा, सेकेंड फेज और थर्ड फेज. सो द फर्स्ट फेज इज नथिंग बट द टेम्पररी विल्टिंग. So whatever the discussion we had just now, out of that the first phase of the wilting is a temporary wilting. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, in temporary wilting में the crop or the plant will regain its turgidity. Turgidity यानी कि जो उसका जो आपण काय म्हणतो आपण ताजेतवानापणा जो होता त्या झाडाचा, तो ताजेतवानापणा जो आहे तो बरोबर ते प्लांट सॅच्युरेटेड कंडिशन मध्ये किंवा एन्व्हायरमेंट मध्ये ठेवलं की बरोबर रिगेन करणार. Means there is a scarcity of the water in the soil, or the soil moisture deficiency is there, but when that plant will be kept in a saturated environment, म्हणजे ज्यावेळेस आपण त्याला सॅच्युरेटेड एन्व्हायरमेंट मध्ये ठेवणार किंवा दिवसाचं टेम्परेचर जे होतं ते कमी झालं संध्याकाळच्या वेळेस किंवा पहाटेच्या वेळेस ज्यावेळेस हवेतील आर्द्रता वाढते आणि थंड हवा असते, त्यावेळेस काय होते, ते प्लांट पुन्हा त्याची टर्जिडिटी रिगेन करतो. दॅट कंडीशन इज कंसिडर्ड द टेम्पररी विल्टिंग. यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम टेम्पररी विल्टिंग बोलते हैं. वो कंडीशन कब आता है, इट हैपन्स ड्यूरिंग एन हॉट एंड विंडी पोर्शन ऑफ अ डे. यानी कि जब समर सीजन रहता है तो समर सीजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर रहता है और हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी सॉइल मॉइस्चर रहती है वो इवेपोरेट हो जाती है. और उसके साथ यदि विंड ब्लो हो रहा है यानी कि वारा वाहत असेल तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, देयर विल बी द एनहान्स्ड कंडिशन फॉर द इव्हॅपोरेशन. जे काही इव्हॅपोरेशन इव्हॅपो ट्रान्सपिरेशन जे होणार आहे ते काय होणार आहे, एनहान्स होणार आहे. जर का जास्त एनहान्सिंग होत झालं कशाचं, इव्हॅपोरेशनचं, तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, देयर विल बी द इझिली रिमूव्हल ऑफ द वॉटर और द मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, अँड in that condition the soil moisture will not be easily absorbed by the crop, and during that it is not going to show its turgidity. But if you are going to keep at in a saturated environment, it is going to regain its turgidity. That is called as a temporary wilting or temporary wilting point, we can say. Then the next wilting or the next wilting point rather we can say, that is nothing but the wilting point or a permanent wilting point, or it is also considered or called as a wilting coefficient, which is indicated by the W suffix C. So अभी wilting point पे और permanent wilting point पे उसको हम wilting coefficient जो बोलते हैं उसको उस टाइम पे क्या होगा,
प्लांट जो है वो सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में रखने के बावजूद भी वो उसका टर्जिडिटी रिगेन नहीं करेगा, लेकिन उसका टर्जिडिटी रिगेन वो कब करेगा, जब हम उसको डायरेक्टली पानी दे देंगे, उसको इरिगेशन करेंगे, तब तो वो उसका जो टर्जिडिटी है वो रिगेन करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग कोएफिशिएंट या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। दैट इज प्लांट रिगेन्स इट्स टर्जिडिटी, plant regains its turgidity by keeping it in a saturated environment or a saturated atmosphere. Okay, sorry, uh, plant can't regain its turgidity by keeping it in a saturated environment or saturated atmosphere, but it regains its turgidity by adding a water to it. यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम हो गया है, वो एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, और उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, उसको सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं, जहां से वो इजीली जो एयर में जो मॉइस्चर रहता है वो एब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो प्लांट वो मॉइस्चर भी अभी एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तब क्या करना पड़ता है, हमें उसके रूट जोन में वाटर देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। यानी कि जब हम उसको पानी ऐड करेंगे, पानी दे देंगे, तब वो क्या करेगा, उसका जो टर्जिडिटी है वो टर्जिडिटी रिगेन करेगा। दैट इज नथिंग बट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और अ विल्टिंग कोएफिशिएंट। दिस इज द सेकंड फेज ऑफ विल्टिंग वी कैन से। समझ में आया? ओके, अभी हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट विल्टिंग जो है उसको ओके, regarding the pressure that is which will required to apply by the crops or the roots of the crop to absorb the moisture. That is generally soil moisture tension at this stage is about 15 atmosphere. यानी कि 15 एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ, यानी कि क्या है, अभी मान लो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब वो जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो एब्सॉर्ब करने के लिए प्लांट को 1 into 15 यानी कि 15 एटमॉस्फेयर उतना सक्शन प्रेशर डालना पड़ेगा, तो वो पानी एब्सॉर्ब कर पाएगा। लेकिन उतना प्रेशर वो रूट जोन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उतना नेगेटिव प्रेशर वो नहीं जनरेट कर पाते हैं। तब क्या होता है, उनको हमें एडिशनल वाटर देना पड़ता है, तभी वो उसका टर्जिडिटी रिगेन करते हैं। ओके, सो permanent wilting point, the soil moisture tension is 15 atmosphere, 15 atmosphere. So now the ultimate wilting is that wilting or that condition of the wilting of crops at which, though we are going to apply the water to the crop, it is not going to regain its turgidity. That is considered as an ultimate wilting. So technically, plant can't regain its turgidity after addition of water. That is called as an ultimate wilting point, or at the ultimate wilting point we can say the plant used to die. म्हणजे त्यानंतर ना त्या पिकाला आपण किती जरी पाणी दिलं, किती जरी त्याला आपण फर्टिलायझर्स दिले किंवा फर्टिगेशन केलं किंवा मायक्रोन्यूट्रिएंट्स जरी दिले, तरी ते प्लांट पुन्हा त्याची टर्जिडिटी रिगेन करणार नाहीये. That is nothing but the ultimate wilting point. Okay, then the next soil moisture, regarding the ultimate wilting, the soil moisture tension is about the 60 atmosphere. Means at this ultimate wilting point, if the plant or the root zones of the plant want to absorb the soil moisture, then they require to apply 60 atmospheric pressure. This is on so high pressure we can say. There is a negative pressure they used to be applied, or suction pressure required to absorb this soil moisture is about a 60 atmosphere, 60 atmosphere. Okay, so as this amount is so high, so plant used to get a die at this particular condition. This is about a ultimate wilting. Then the next one is now available water. Now we had seen wilting, we had seen field capacity, we had seen temporary various types of the wilting. Now what does it mean about the available water? Then which water content or which soil moisture content is readily available to the crop, or readily available we will see later, but which is available to the crop. यानी कि वो कौन से लिमिट रहेगा सॉइल मॉइस्चर का
जहां से वो जो क्रॉप है वो क्रॉप इजीली वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर पाएगा। दैट इज नथिंग बट द अवेलेबल मॉइस्चर और अवेलेबल वाटर। नाउ कहां तक पानी अब्सॉर्ब कर सकता है क्रॉप, तो फील्ड कैपेसिटी भी हमने देखा, दैट इज अप टू दैट पॉइंट, तो वो रहेगा हमारा अपर लिमिट, वो रहेगा हमारा अपर लिमिट। यानी कि नो डाउट दैट ग्रेविटेशनल वाटर इज अवेलेबल बट एट इज इट इज फ्लोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, so though the root zones are going to have a negative pressure but it is going to move, it is not stable therein. So we are considering the moisture which is near about stable in the soil and which will be uh, absorbed by the root zones of the plant, that is available moisture. So at the field capacity we have considered that is an easily available moisture. It means the upper limit of the field capacity is the available water. So what will the lower limit then? The field capacity मधलं आपण म्हटलं की पाणी हे सहजासहजी ते क्रॉपचे जे काही रूट झोन्स असणार आहेत ते अब्सॉर्ब करू शकणार आहेत, रेडीली दे आर गोइंग टू अब्सॉर्ब। बट जब उस फील्ड कैपेसिटी से भी जब पानी कम हो जाता है तब तब उसका एक लोअर लिमिट आता है। यानी कि फील्ड कैपेसिटी, अभी मान लो कि अभी हमारा वो जो अब्सॉर्प्शन रेट है, अब्सॉर्प्शन जो प्रेशर है वो अभी खाली 1 एटमॉस्फेयर है, उसी वक्त वो पानी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो कहां तक एब्सॉर्ब कर सकता है वो 1/3 अप टू 1/10 तक पानी एब्सॉर्ब कर सकता है। सो उसका जो लोअर लिमिट जो रहता है तो वो रहेगा हमारा टेम्पररी विल्टिंग तक। यानी कि टेम्पररी विल्टिंग में क्या होगा, द प्लांट इज नॉट गोइंग टू एब्सॉर्ब द वाटर, but if we are going to keep it in a saturated environment it is going to regain its turgidity. It means the available water is the water content between the field capacity and the permanent wilting. टेम्पररी में तो वो ऐसे ही आ रहा था, ऐसे यानी कि उसको हम सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में रख रहे थे तब वो क्या हो रहा था, सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में वो जो वेदर कंडीशंस थे, वो वेदर कंडीशंस में जो टेम्परेचर जो मेन पैरामीटर था हमारा और विंड था वो कम हो गया है। तो क्या होगा, कम विंड टेम्परेचर कम हो गया यानी कि क्या हो गया, जो सॉइल थी वो सॉइल क्या हो गई हमारी अभी कूल हो गई, यानी कि उसमें उस वक्त क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और जो मॉइस्चर कंटेंट जो रहेगा एयर का वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहां पे क्या होगा, जो प्लांट जो है हमारा वो टर्जिडिटी रिगेन करेगा, वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर पाएगा खुद को। लेकिन परमानेंट में क्या हो रहा था, वो अभी सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में रखने के बावजूद भी वो नहीं रिगेन कर रहा था, पानी ही डालना पड़ रहा था, यानी कि वो क्या हो गया हमारा लोअर लिमिट रहेगा। यानी कि उसके बियॉन्ड यदि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। यानी कि इन बिटवीन फील्ड कैपेसिटी टू द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो भी मॉइस्चर कंटेंट रहेगा सॉइल में, दैट इज नथिंग बट द अवेलेबल वाटर टू द soils, sorry, to the root zones of the crop. Okay, so the water content between the field capacity and the permanent wilting is nothing but the available water to the crops. Then the out of that available water which is readily available, अभी पहले मैंने क्या बोला, फील्ड कैपेसिटी है इजीली अब्सॉर्ब कर रहा है, बाद में क्या होगा, टेम्पररी विल्टिंग हो रहा, यानी कि पौधा सूख रहा था लेकिन उसको हम जब सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में रख रहे थे तो वो क्या कर रहा था, वो खुद का जो टर्जिडिटी था वो रिगेन कर रहा था। बाद में क्या हो गया, परमानेंट विल्टिंग आ गया, वो अभी उसको पानी डालने से ही वो उसका टर्जिडिटी रिगेन कर रहा था। ओके, और वो दोनों के बीच में का यानी कि फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग के बीच में का जो मॉइस्चर कंटेंट था वो प्लांट को अवेलेबल था, लेकिन उसमें से जब वाटर कंटेंट हमारा कम कम होता जाएगा, आई विल शो यू विद अ स्केच, आई विल गो फॉर board herein so that you will get the idea that what I want to say over here. Straight line I would go for. Suppose that this is an our field capacity limit. I would like to show it as an field capacity limit. Okay, and then the next line I'm going to consider here as an permanent wilting. ये हमारा हो गया परमानेंट विल्टिंग और ये हमारा क्या है, फील्ड कैपेसिटी है। सो दिस इज नथिंग बट द फील्ड कैपेसिटी एंड दिस इज नथिंग बट हमारा परमानेंट विल्टिंग है। तो इसके बीच में जो पानी है, इन बिटवीन व्हाट एवर द मॉइस्चर कंटेंट इज देयर, दैट मॉइस्चर कंटेंट इज अवेलेबल टू द क्रॉप or available to the root zones of the crop, we can say this is nothing but the available
moisture or available water to the crop. But out of this total means what I want to say over here in, जब भी और जैसे ही यहाँ से जो वाटर कंटेंट है यानी कि क्रॉप्स के रूट जो है यहाँ पे रूट्स रहेगा, आई विल गो फॉर रूट्स आल्सो हियर इन, सपोज दैट this is an a tree I would like to show over here in, suppose that this is a stem of this tree and this is a tree we have over here in, okay, and we'll consider those are the roots of that tree. Okay, अभी जो ये जो रूट्स हैं हमारे, ये रूट्स अब क्या करेंगे, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है यहाँ पे वो पूरा के पूरा मॉइस्चर क्या करेंगे, वो अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे. लेकिन जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट पहले कहा था फील्ड कैपेसिटी पे, यानी कि क्या है, फील्ड कैपेसिटी पे हमारा ज्यादा मॉइस्चर है और परमानेंट विल्टिंग पे हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या है, कम है. तो क्या रहेगा, जैसे ही हमारा मॉइस्चर कंटेंट ये रूट अब्सॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा. यानी कि क्या होगा, यहाँ पे यदि इस फील्ड कैपेसिटी के वहां पे यदि एक क्रॉप जो है, ये प्लांट जो है उसके ट्रीज को वाटर एब्सॉर्ब करने के लिए मान लो कि 0.33 एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा था, जैसे ही नीचे आएगा तो क्या होगा, वाटर लेवल कम होता जाएगा परमानेंट बिल्डिंग तक. मान लो कि यहाँ पे आए तो हम 0.44 हो गया, कहाँ पे, यहाँ तक हमारा 0.44 हो गया. लेकिन जैसे ही हम उसके नीचे जाएंगे तब क्या हो जाएगा, जो वाटर कंटेंट है वो और कम होता जाएगा. जे पाणी आपलं सॉइल मध्ये जे मॉइश्चर आहे ते आणखी पुन्हा हळूहळू कमी होत जाणार आहे. आणि नंतर ना एक स्टेज अशी येणार की परमनंट विल्टिंगला आपण काहीही पाणी आपण ऍब्सॉर्ब करू शकणार नाही. समजा आपण टाइम बिंग विल कन्सिडर दॅट द परमनंट विल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 0.66 विल कन्सिडर, isn't it? 0.66 time being I'm considering. It means that out of that total available water in between field capacity and the permanent wilting, that moisture we are saying it as an available moisture for the crops, that is for the absorption we can say. But out of that, this larger portion indicates that the large quantity will be get absorbed at a less pressure, negative pressure, and the small portion indicates that the small amount of the water will be absorbed at the larger pressure, larger suction pressure we can say. It means that out of this in between field capacity and permanent wilting, whatever the total available water is there, out of that some water will be readily available, some water will be readily available. So we'll consider that this is up to this one. So what I want to say over here in, that is from the wilting point, sorry, from the field capacity, that is from this point up to this point, whatever the moisture content is there in the soil is readily available for the crops. This is nothing but the readily available moisture we can say. Okay, so what the point now, in between field capacity and permanent wilting point, the moisture which is therein, which is available to the crop, but near to the or close to the permanent wilting, the pressure required to be exerted to absorb the moisture will be much more. But up to a certain point, before reaching to the permanent wilting, there is a condition. Up to that point, that available moisture will be easily absorbed by the crop. That is nothing but the readily available moisture, and it is considered as an about an 70% of the field capacity, or 75% of the field capacity, or 75%, sorry, 75% of an available moisture is nothing but the readily available moisture. So 75% of readily available, say available, 75% of available moisture is nothing but the readily available, and 25% we are treating it as, that is below this point we are treating it as a, it used to require some efforts, additional efforts for those roots of the crop to absorb that soil moisture. Okay, I think now the thing is clear to you. Now we'll switch to our regular presentation over here that we are discussing herein, isn't it? So here we can say that we're discussing about readily available moisture. So that is the portion of available moisture that is in between field capacity and permanent wilting, that is most easily extracted by the roots.
Means out of the total available water or the moisture which is present in the soil, which is easily extracted by the roots of the crop or the plant, that is called as a readily available moisture, which is treated as an about 75% of the available moisture. Okay, but at the time of the solving the numericals, we are going to consider it as an 80% of an available moisture. But if we'll consider the books, reference books, in those reference book they have given us that a readily available moisture is about 75% of the total available moisture. Clear? Okay, now we are going to start for the next coefficient, that is a readily available moisture for the some of the soils. That is the table I have taken from the book itself, so that you will get the idea that is how it is to be there in. And believe me that in the different books they have given and different magnitudes, so we'll consider this one as a I have taken from the book of BC Punmia, that is irrigation and water power engineering, and in that they have given this table, that is a type of a soil, then wilting coefficient, field capacity, and the available water. We'll consider that to be units. Okay, so for the sandy soil, the wilting coefficient, we will consider it as an at a wilting coefficient, the 4 units of the water is available. Then at a field capacity 9 units of the water is available. Just for a purpose of understanding, I am considering it as a units. Okay, so for a sandy soil, at the wilting point it is a 4, at a field capacity available moisture is a 9, whereas readily available will be now in between wilting, sorry, available will be in between field capacity and wilting, that is a 9 minus 4, that is a 5. And if you want to have a readily available, then readily available soil will be 75% of that of 5, means 5 into 0.75, that is about 3.75 units will be available there, isn't it? Other, we'll consider that at a wilting coefficient, the moisture content in the soil is a 4 units. Then field capacity, at the field capacity it is a 4 units, and the available water will be in between the wilting coefficient and the field capacity, that is about the 5 units, that is the difference. And readily available moisture will be 75% of the available water. Then for a sandy loam soil, at the wilting coefficient the water content is about 6 units. Then at a field capacity it is about the 14 units, whereas available water will be in between field capacity and the wilting coefficient, it is 16 minus 4, that is 8 units, and readily available will be 8 into 0.75. Okay, then loam, clay loam, silt clay, and pure clay. So here we are finding that when we are moving from the sandy soil to the clay soil, the granular size is going to decrease, isn't it? Whatever the particles are there, those particle size is going to decrease, and the water holding capacity is going on increasing and increasing, isn't it? So as the water holding capacity is increasing, it means that the amount of the water available or the moisture available at those soil stand, those points is going to increase and increase, isn't it? Means for a clay soil we are finding that at a wilting coefficient the available moisture is about 17 units. Then for the field capacity, at the field capacity for the clay soil the available moisture is about 35 units, and so available water will be in between 35 and 17, that is 18 units is the available water for the clay soil. Then readily available will be 75% of 18, 75% of 18 means 18 into 0.75, that is about 13.5 units of the moisture is available, readily available for that plant or that crop, you can say over here, isn't it? It means while moving from the granular soils to the towards the so small granular soil, म्हणजे जिथं की मोठे काय म्हणतो आपल्या भाषेमध्ये ग्रॅन्युलर साईज जिथं मोठी होती, त्या मोठ्या साईज पासून जसं आपण छोट्या साईज पार्टिकलकडे जाईल तसं तसं काय होणार आहे, ते हळूहळू ते वॉटर कंटेंट जे आहे किंवा अवेलेबल वॉटर जे आहे ते अवेलेबल वॉटर सुद्धा हळूहळू काय होत जाते, वाढत जाते, बिकॉज वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी इज गोइंग टू इनक्रीज. Here you will consider for a sandy soil, its a drainage capacity is so good, it is to drain the water easily.
Then red earth also, it is to drain the water easily. It means that the water content or moisture content will be less and less, and vice versa condition. This table indicates the types of the soils and their available moistures at the different points. That is a wilting point, field capacity, and out of that available and readily available. Okay. Now we are going to start now the next part, that is the depth of water stored in the root zone and the available to the plants. Okay, so the title as heading as depth of water stored in the root zone and the available to the plants means after an irrigation or after the application of the water to the plant or the soil, we can say up to how much depth the water has been got reached in the soil, and out of that how much depth of water is available to the plant means what is the depth of the root zones, and up to what depth you have applied the water, and out of that total applied depth of the water how much depth of water is readily available or available to the plants. That we are going to discuss now. Okay, so let us assume that D, it is a small d I have treated over here in, it is a depth of a root zone. It means after for a particular crop or a tree or a plant, we can say after a planting for so many days, means at a particular time interval t, we're assuming that it's a depth of the root zone is a d. म्हणजे पीक लावल्यानंतर ना किंवा एखादं झाड लावल्यानंतर ना एका ठराविक वेळेनंतर ना त्याची जी मुळाची जी डेप्थ आहे, त्याची मुळं ज्या डेप्थला पोहोचलेली आहेत ती डेप्थ म्हणजे आपण स्मॉल डी असं अजून करणार आहे. Okay, so D indicates depth of the root zone in meters and FC is the field capacity. FC is the field capacity. Why I have considered here as a field capacity? Because field capacity is the that condition of the soil and moisture which is most favorable for the development of the root zones and the ग्रोईंग ऑफ द क्रॉप्स. म्हणजे ते रूटची डेव्हलपमेंट असू द्यात किंवा त्या क्रॉपची व्यवस्थित होणारी वाढ असू द्यात, त्याच्यासाठी मोस्ट फेवरेबल कंडिशन कोणती असेल सॉइल अँड मॉइश्चरची, तर ती आपली कोणती आहे, फील्ड कॅपॅसिटी आहे. सो आय एम कन्सिडर्ड हिअर फॉर द डेरिवेशन पर्पज इनिशियली द फील्ड कॅपॅसिटी, that is FC. Okay, then next parameter we are going to assume, that is gamma D, sorry, gamma W and gamma D. So gamma W is nothing but the unit weight or the specific weight, we can say, of a water. Gamma W indicates the unit weight or the specific weight of a water, and a gamma D indicates the specific weight or a unit weight that to be in a dry condition, of a soil. म्हणजे जे काय आपण सॉइल सॅम्पल घेणार आहे त्या सॉइल सॅम्पलला ड्राय केल्यानंतर ना त्याचं जे युनिट वेट असणार आहे, स्पेसिफिक वेट असणार आहे, दॅट इज इंडिकेटेड ॲज अन YT, gamma D. Whereas for water it is indicated by a gamma W. Clear? So gamma W and gamma D, why we have considered over here in, because in the field capacity definition we had seen it is a ratio of water content per unit area to the total weight of the soil, that is the weight of the water content in the soil divided by total weight of that dry unit weight of that soil we have taken. Okay, so that's why I have considered over here as a gamma W and gamma D. Then the DW, small d suffix W, it is nothing but the depth of water or a moisture, we can say, depth of the water or a moisture which is retained by the soil at a particular condition. म्हणजे काय, आपण झाड लावून आपल्याकडे समजा एक we have planted a tree and after 2 months we are checking it. म्हणजे 2 महिन्यानंतर ना ते झाड लावल्यानंतर ना आपण कंडिशन चेक करतोय. त्या 2 महिन्यानंतर ना रूट झोनची जी डेप्थ आहे ती मुळं जी गेलेली डेप्थ ती डी आहे, आणि त्या टायमिंगला 2 महिन्यानंतर ना अगोदर आपण इरिगेशन दिलेलं आहे अगोदरच्या वीक मध्ये किंवा कधीही दिलेलं असेल, त्यावेळेस आपण काय चेक करतोय, त्या फील्ड कॅपॅसिटीला आपण चेक करतोय. बरोबर, त्यावेळेची फील्ड कॅपॅसिटी आहे, त्या फील्ड कॅपॅसिटीला आपण काय म्हणतोय तर DW ही त्या फील्ड कॅपॅसिटीला जे काही मॉइश्चर कंटेंट आहे किंवा जी मॉइश्चरची डेप्थ आहे, ज्या डेप्थ पर्यंत पाणी त्या जमिनीमध्ये अवेलेबल आहे
ती डेप्थ म्हणजे आपण डीडब्ल्यू कन्सिडर करतोय. आपण बऱ्याच वेळा बघितलं असेल की फील्ड कॅपॅसिटीच्या वेळेस टॉपची सॉइल जी असते ती आपल्याला ड्राय दिसते. टॉपची सॉइल आपल्याला ड्राय दिसते, परंतु आपण जर का थोडंसं डिगिंग केलं, थोडंसं खोदलो, तर आपल्याला खाली पूर्णपणे ओली सॉइल सापडते. म्हणजे ती जी डेप्थ आहे, तो जो ओलावा आहे, त्या ओलाव्याची जी डेप्थ आहे, वेट सॉइलची डेप्थ आहे, म्हणजेच काय आहे, ती मॉइश्चर कंटेंट आहे, वॉटर कंटेंट आहे. That depth we are assuming as a DW. Okay. Then by the now definition of a field capacity, that is, we know field capacity. What we are knowing about the field capacity? It is a ratio. Which ratio? It is a ratio of weight of water or a moisture. Weight of a water or a weight of a moisture which is held by the soil particle per unit area. We are considering here for a particular area, and from that we are considering some unit area we are assuming over here in. So for that some unit area, whatever the moisture is held by the soil particles, that weight of the moisture in that area divided by the weight of a dry soil per unit area. यानी कि जो भी सॉइल सैंपल हमने लिया है, जहां पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है पूरा, उसका वेट डिवाइडेड बाय उसी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट. That is nothing but our field capacity. Now we are knowing that weight means what? Volume into unit weight. If you will consider the weight, then it is a product of a volume into a weight. Okay, sorry, volume into the unit weight or a specific weight. So now we will simplify it, but firstly the volume will be area into the depth will be there, and we are assuming here area as a unit area. So considering a unit area, so if you consider now the area as a unit area, then the equation becomes field capacity is equals to gamma W, that is a specific weight of a water into the volume of water. Means the weight of a water or a moisture held by the soil particles per unit area. यानी कि जो भी एरिया हमने लिया है, जो भी जिस सैंपल लिया है, उसका जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में जो वाटर कंटेंट है, उसका जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा, उस वाटर का वॉल्यूम इनटू उसका स्पेसिफिक वेट. यानी कि जो भी वाटर वाटर यानी कि उसका तो सेम ही रहेगा. वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज ए जनरल वाटर. सो दैट विल बी द वॉल्यूम, यानी कि टोटल वेट कितना रहेगा उसका, वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर इनटू द यूनिट वेट ऑफ द वाटर और स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर. Similarly, the weight of a dry soil, weight of that a dry soil sample will be a volume of that dry soil. Is after oven drying, whatever the dry soil which we will get into it's a unit weight or a specific weight. That is nothing but the volume, the weight of a dry soil per unit area. To simplify it, now volume is nothing but the area into depth. So is equals to, that is field capacity is equals to unit weight of a water into unit area of a water into the depth of the water. It is a DW. कहां तक था वो डेप्थ? उस फील्ड कैपेसिटी के वक्त जितने डेप्थ तक हमने जो मॉइस्चर हमने इरिगेट किया था और एनरिच हुआ था, वो डेप्थ हमने क्या लिया है, DW लिया है. हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे हमें वही डेप्थ निकालना है, DW, यानी कि फील्ड कैपेसिटी के वक्त जो हमने वाटर अप्लाई किया था क्रॉप को, जिसका डेप्थ D था, रूट जोन का डेप्थ D था, उसी वक्त जो अवेलेबल मॉइस्चर जो है क्रॉप के लिए वो हमें डेप्थ कोरेट करना है, isn't it? So divided by gamma D, that is a dry unit weight of a soil into unit area of a soil into depth of a root zone. यहाँ पे डेप्थ ऑफ रूट जोन क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो हमारा ड्राई यूनिट जो हमारा सॉइल था, उस सॉइल में जब हमने वाटर ऐड किया था तब उसका डेप्थ वेरी हो सकता है, लेकिन जो ड्राई यूनिट वेट है, जो सॉइल सैंपल है जिसमें रूट जोन्स है, वहां तक का सॉइल सैंपल हमें लेना है. ओके, तो वो हो गया हमारा डेप्थ D, दैट इज अ डेप्थ ऑफ एन रूट जोन्स, वी कैन से दैट इज अ गामा D into unit area of a soil into the root zone depth D. Now correlate it so that you will get the relation for a DW. So we get now depth of water stored in a root zone and available to the plant. So that is equals to, now the area is a unit area,
that is a 1 we can say over here in, isn't it? So field capacity will be equals to gamma W, that is a unit weight of water, into unit area as 1 into depth of the water or depth of the moisture divided by gamma D, that is a specific weight or unit weight of a dry soil sample, into unit area as 1 into the root zone depth as a D. Now just rearranging it for a DW. So what will be there in, if DW we want to take at one side, then it will be FC, that is field capacity, will be get multiplied by a gamma D into D. One will get cancelled. It will be divided by a gamma W. So that is a DW is equals to FC into gamma D into D, FC into gamma D into D divided by gamma W in meters. Means at the field capacity, the whatever the depth of the water which is available to the crop is the ratio of unit weight of a dry soil sample to the unit weight of a water into the root zone depth and field capacity. Okay, this relation gives us an what would be the depth of the water at the field capacity, isn't it? And related root zone depth D we can say. Again, if you take the ratio gamma D by a gamma W, then there will be the specific gravity. Let it be. I have not reduced over here in that equation for that, but it is going to work over there. In clear now? Now this is about an at the field capacity, यानी कि field capacity के वक्त जो भी हमने पानी डाला था, पानी दिया था क्रॉप को, उसमें से कितना डेप्थ का पानी वो क्रॉप के लिए अवेलेबल है, उसके लिए ये रिलेशन हो गया। अभी मान लो कि विल्टिंग पॉइंट है हमारे पास, यानी कि फील्ड कैपेसिटी से क्या हो गया, मॉइस्चर कंटेंट कम होता गया। तो फील्ड कैपेसिटी से मॉइस्चर कंटेंट कम होता गया, तो उसी वक्त यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कम हुआ उस वक्त, यानी कि विल्टिंग पॉइंट के वक्त, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के वक्त, उसको हम विल्टिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, उस वक्त कितना डेप्थ अवेलेबल होगा, तो उसी वक्त क्या होगा, dw is equals to gamma d by gamma w into d, that is a root zone depth, into instead of the field capacity there will be the wilting coefficient, जो भी दिया होगा, wilting coefficient दिया होगा तो wilting coefficient ले लेंगे, टेम्पररी विल्टिंग लिया तो दिया होगा तो टेम्पररी विल्टिंग ले लेंगे, और यदि परमानेंट विल्टिंग दे दिया है तो हम उस वक्त क्या करेंगे, परमानेंट विल्टिंग ले लेंगे। ओके, सो दैट इज, so similarly at the wilting the available moisture depth will be dw is equals to gamma d, that is a dry unit weight of a soil, into the root zone depth d into the permanent wilting coefficient divided by the unit weight or the specific weight of water, that to be in a meter. So unit I have taken is in a meter because this gamma d and gamma w and the permanent wilting point coefficient, they will have the units will get balanced to them, and the d will have the only unit, that is either meter, centimeters, millimeter, whatever it may be. So I'm considering we have considered here the d is in meters, so the unit for the depth of the available moisture will be a meter. Now here we had seen the depth of the water at a field capacity, then we have seen the depth of the water, available water at the wilting point, then from that we will get the depth of the water which is net available to the crops, that is available depth of water or moisture. Therefore the available depth of water or moisture will be equals to in between field, it is nothing but the moisture which is in between field capacity and the permanent wilting, that is the moisture which is available at the field capacity minus the moisture which is available at the wilting point, that is available depth of the water or moisture is equals to water available at the field capacity or moisture available at the field capacity minus the water or the moisture available at permanent wilting point. Now just put up the equations. Now we are knowing that for a field capacity, that is at a field capacity, whatever the water which is available is equals to gamma w into d into fc upon gamma w, sorry, gamma d into dfc upon gamma w, that is at a field capacity, minus at a permanent wilting point
it is a gamma d into d into permanent wilting point. We'll consider as a wilting coefficient, that is a W suffix c upon gamma W. So whatever the difference we will get, that is nothing but the available moisture. So that is equals to this relation I have quoted over here in. The first one is the moisture which is available at the field capacity, and the second one is the moisture which is available at the permanent wilting point. Okay, so now here we will take the common terms outside. So what is the common here? I made it as in a bold. It is gamma d, d and gamma w. Here those three terms are there in, and similarly in the second equation also gamma d, d and gamma w is there in. So take those terms outside. So taking those terms outside and simplifying it, we will get the dw is equals to gamma d into d upon gamma w into remaining term field capacity minus permanent wilting coefficient, or a W suffix c we can say. This is a available moisture which is in between the field capacity and a permanent wilting point. Then out of that, if you want to calculate the readily available moisture, then the readily available moisture will be 75% of this available moisture. Means we will be required to multiply this by 0.75. Means if this is an 100 units, if this is an 100 units, then the readily available will be the 75% of 100 units, means the 75 units will be readily available moisture. म्हणजेच काय, जर का हा आपला जो काही सबस्ट्रॅक्शन आहे, हे सबस्ट्रॅक्शनचं मॅग्निट्यूड आपलं जर का समजा 100 असेल, मीन्स द अवेलेबल डेप्थ ऑफ द वॉटर और मॉइस्चर इज 100 meters we will consider over here. Then the readily available moisture will be 75% of that, means 75 meters of a depth will be, depth of the water will be readily available. Okay, this is about an available moisture at the field capacity and available moisture at the wilting coefficient, and then out of that, out of those two, what is the net available moisture and the readily available moisture. Clear? Now we'll go for the numerical. I think all of you have taken this derivation. Now we'll go for the next part. It is the numericals we will go for. Please note down this immediately. The root zone of an irrigation soil has a dry weight of a 15 kilonewton per meter cube. The condition is that the root zone of a irrigation soil, यानी कि एक soil है, उसमें जो root zones है, उस रूट जोन्स का क्या है, जो भी रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर है, सॉरी उसमें जो ड्राई यूनिट वेट है उस सॉइल का, कहां तक, रूट जोन डेप्थ तक का, वो है 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड अ फील्ड कैपेसिटी इज ऑफ 30%. फील्ड कैपेसिटी कितना है हमारा, 30% है. दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंट. फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग कोएफिशिएंट, दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अ percentage. So this is 30%. Then the root zone depth of a crop having a permanent wilting coefficient is 8%. Permanent wilting coefficient of that root zone depth is 8%, and the depth of the root zone is 0.8 meters. Root zone depth of a crop having permanent wilting coefficient 8% is 0.8 meters. Means that root zone depth is 0.8 meter and permanent wilting coefficient is 8%. Then determine first one, depth of the moisture in the root zone at field capacity. यानी कि जब field capacity रहेगी तब field capacity के वक्त पे जो root zone है उसमें soil का moisture कितना रहेगा, कितने depth तक रहेगा. Second क्या पूछा है, depth of a moisture in a root zone at a permanent wilting point. यानी कि permanent wilting point जो है, तब permanent wilting point के वक्त पे कितना मॉइस्चर वहां पे रहेगा, और डेप्थ ऑफ द वाटर अवेलेबल, यानी कि अवेलेबल वाटर यानी कि क्या रहेगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस द विल्टिंग कोएफिशिएंट. नोट डाउन दिस फास्टली. once again I will go for the part which is given to us and which is asked to us. The root zone of an irrigation soil has a dry unit weight or a dry weight of a 15 kilonewton per meter cube and a field capacity of a 33%. means जो भी रूट जोन डेप्थ है हमारा सॉइल का, उसका जो फील्ड कैपेसिटी है, जिस वक्त ये ऑब्जर्वेशन लिया है उस वक्त फील्ड कैपेसिटी है 30%, और उसका जो ड्राई यूनिट वेट है वो है 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब.
बाद में क्या पूछ दिया है उन्होंने, द रूट जोन डेप्थ ऑफ अ क्रॉप, root zone depth of a crop having permanent wilting coefficient 8% is a 0.8 meter. Means root zone depth is a 0.8 meter, whereas the permanent wilting coefficient is 8%. Then determine the depth of the moisture in a root zone at a field capacity, यानी कि फील्ड कैपेसिटी के वक्त जो भी वाटर है वो अवेलेबल वाटर डेप्थ जो है वो कितना है, दैट इज dw at the field capacity. सेकेंड, डेप्थ ऑफ द मॉइस्चर इन द रूट जोन एट अ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के वक्त पे जो वाटर डेप्थ है वो कितना अवेलेबल है, dw. और लास्ट में पूछा है डेप्थ ऑफ द वाटर अवेलेबल, नेट डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल वो कितना रहेगा, इट इज वाटर अवेलेबल एट द field capacity minus the water available at a permanent wilting point. Okay, so we'll go for the given data. Firstly, the given data, dry unit weight of the soil is a 15 kilonewton per meter cube. So similarly we have to consider here the dry unit weight of a water, sorry, unit weight of a water or a specific weight of a water in the same units, that is a kilonewton per meter cube, and it is equals to 9.81 kilonewton per meter cube. Okay, as the given unit of the dry unit weight of a soil is in kilonewtons per meter cube, that's why I have considered over here the unit weight of a water in the same units of a kilonewton per meter cube, and it is 9.81. Then field capacity is a 30%, means 0.3. 30% means 30 upon 100. Is it correct? So that is a 0.3. Then wilting coefficient, permanent wilting point or the wilting coefficient we can say, that is W suffix C, is 8%, that is a 0.08. And the depth of the root zones that they had given us, that is a 0.8 meters. So D as a 0.8 meters. Then to calculate the things those are asked to calculate, those are, first one, what they asked to, firstly depth of the moisture, that is a dw in the root zone at a field capacity, that is a dw at a field capacity fc. Second, the depth of the moisture in the root zone at a permanent wilting point, that is a dw at a wilting coefficient wc. And the depth of the available water, we can say, I have denoted it as a dw only, but we are knowing that the available water will be in between field capacity and the wilting coefficient. It means we have to take the subtraction or difference between first and second. Clear? Now for the first one we'll go for firstly. The firstly काय विचारलेले त्याने आपल्याला, depth of the moisture at a field capacity. So now how to go for that? We are knowing that for first one, the relation we are knowing that, what is that relation? dw is equals to at a field capacity. Yeah, so at field capacity the equation is dw is equals to gamma d by gamma w into d into fc. Okay, so whereas d will be depth of the root zone, that is 0.8 meters, isn't it? यानी कि ये एग्जांपल में क्या दिया है हमें, the root zone of an irrigation soil has a dry unit weight of 15 kg per meter cube, यानी कि 0.8 मीटर जहां पे रूट जोन डेप्थ है वहां पे 30% फील्ड कैपेसिटी है और उसका जो ड्राई यूनिट वेट है वो है 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, उसका परमानेंट विल्टिंग कोएफिशिएंट है 8%. Okay, now put up the equation. So first one, now those have those are having the equations, those have understood, they can go for the solving the example. Okay, and after solving that, just to put your answers in the chat box. Those are solved, they can put your answers in a chat box. Okay, then put up the equation, that is for first one, that is a dw at a field capacity. dw is equals to gamma d by gamma w into d into ifc, isn't it? Now just put up the values over here. In I have not done the calculation part. So gamma d is a 15 into sorry, d as a 0.8 into wilting coefficient is a 0.3, that is a 0.3 upon
specific weight of a water, that is a gamma W, is a 9.81. So that is equals to, now just do the calculation, that is a 15 into 0.8 into 0.3 upon 9.81. That is equals to, what is the answer? What is the answer? 0.3, 0.09, 0.2, okay, 0.3667. First one is correct one. Janmejay, you have solved all the things, no problem. Exactly, that is a 0.269. Exactly, that's the correct one. Okay, so here at the field capacity, sorry, at the wilting coefficient. No, what I did here in, oh, I go on for the second one. Here I want to go for. This is the gamma D is a 15 into depth as a 0.8 into field capacity as a 0.3 divided by 9.81, and that is equals to 0.367 meters. Okay, this is a magnitude of a moisture which is available there at a root zones at the time of a field capacity. Okay, now the next parameter, second, that is a field second one is a dw at a wc. What change will be there? Instead of the field capacity, there will be only wilting coefficient. So given data, once again I had noted over in. So for a second, the wilting coefficient, so 15 into 0.8 into wilting coefficient is a 0.08 is there. Okay, 0.08, depth is a 0.8 divided by 9.81. So 15 into 0.8 into 0.08 divided by 9.81. That is a 0.09785 means 9 meters. Just check the answers. 0.9785 is there, so we'll consider it as a 79. Clear? Then this is at the wilting coefficient, we can say. Now the third one, what is there in depth of the available water, dw, that we have to calculate. So available water is the water in between the field capacity and the wilting coefficient. That is the difference I have quoted over here. It is a water available at a field capacity minus permanent wilting point. So already the things we have calculated. So instead of going for once again to them, I would like to quote them directly over here in. Okay, so that is equals to previous one, that is a just a minute. So the available moisture we have calculated, that is the water available at field capacity or moisture available at field capacity minus the moisture available at a permanent wilting point. So the at a field capacity it was 0.367 and at a wilting coefficient it was a 0.0979. So the magnitude is a 0.269 meters. Okay, that is the answer we can say. Here this is an also answer. I want to make it as a bold. Okay, got the point all of you. Now we'll go for another one. Next example we'll go for. I have taken it as an same as like the previous one. Just I have changed the magnitudes of the various parameters over here. We'll go for that. This is the first one which we have solved just now. Take on this one now. The root zone of an irrigation soil has a dry weight or a dry unit weight of 15.3 kilonewton per meter cube and the field capacity of 30%.
Here magnitude I changed from 50 to 15.3, and field capacity I kept as the same one, 30%. The root zone depth of a crop having a permanent wilting coefficient as a 9%. In previous example it was 8%, is a 0.9 meters. In previous example it was a 0.8 meters. Determine depth of a moisture in a root zone at a field capacity, that is dW at a FC. Second, depth of the moisture in a root zone at a permanent wilting point, that is a dW at a wilting coefficient. And lastly, depth of the available water, that is the difference between the water available, moisture available at the field capacity and the moisture available at the permanent wilting point. Okay, note down immediately, and once noting the same, please do tell me so that we'll go for solving the same. Okay, so similarly the dW will be equals to gamma D into D into what wilting coefficient by gamma W, that is a 15.3 into 0.9 into 0.09 upon 9.81, that is equals to 0.126 meters. Now third one is, there is a available water dW, which is equals to water available at the field, sorry, depth of water available at field capacity minus depth of the water available at a wilting coefficient, or permanent wilting coefficient we can say. So that is equals to, now we are knowing the magnitudes. Okay, that is for the wilting, sorry, for the field capacity it's a 0.421, at it is a 0.421 minus 0.126, that is equals to, just a minute, so it was that is 0.421 minus 0.126, that is equals to 0.295 meters. So, okay, so this is the answer for the question which is asked to us. Is it clear now? I hope so this is clear to you. Today we'll stop here, and the next lecture will start for the next type of the numericals. Okay.